I want to start by saying something about where I am in the range of approaches in Gestalt therapy. Я хотел бы начать с того, чтобы рассказать, где я нахожусь вот в этом спектре подходов гештальт-терапии. Every therapy that's been around a long time has got a number of different approaches or schools in it. Каждая терапия, которая существует уже довольно долго, имеет ряд подходов или ряд школ внутри себя. And it's really useful to get a sense of the differences and similarities between those, and that'll help you to find where you are. И действительно очень полезно иметь представление о разницах и сходствах в этих школах. Это позволит вам осознать, где вы находитесь. So I see three different periods in Gestalt therapy. И я вижу 3 разных периода в гештальт-терапии. There's a first period in the 1940s and 1950s when Gestalt therapy emerged from psychoanalysis. Был первый период в 40-х, 50-х годах XX века, когда гештальт-терапия вышла из психоанализа. It's the period when ego, hunger, and aggression and Gestalt therapy, as well as many other papers, were written. И это тот период, когда писали о голоде эго и агрессии, и появлялись также и другие статьи гештальт-терапии. Then there was a second period where Fritz Perls moved to California and did his thing as a guru in California in the 1960s and 1970s. Затем был второй период, когда Фриц Перлс перебрался в Калифорнию, и вот он работал в каком-то смысле как гуру в 60-х, 70-х годах. And then there's a third period with from the 1980s onwards, which you could see as a reaction to what Fritz Perls did in California. И затем был третий период в 80-х годах, который существует и по сей день, и он был в виде, его можно рассматривать как некую реакцию на то, чем занимался Фриц Перлс в Калифорнии. And I would see myself as in the first period. И я вижу себя принадлежащим к первому периоду. Essentially because having practiced many different ways of doing Gestalt therapy, this one makes most sense to me, and I find the work goes best working from that original period. По существу, потому что попрактиковав и использовав разные способы ведения гештальт-терапии, я нашел, что этот для меня имеет больше всего смысла, и это наилучшая работа происходит, когда я работаю из вот этого первоначального понимания, которое принадлежит к первому периоду. Interestingly, I would say that the understandings from that first period are now being very well supported by the latest research in neuroscience. И довольно любопытным образом я замечаю, что понимание и представление из этого первого периода сейчас очень хорошо поддерживаются последними исследованиями в нейронауках. And I might say some of that at some stage. И я, возможно, об этом еще скажу в какой-то момент. And the center of the theory in that first period is a certain understanding of self.
И центральным моментом теории этого первого периода было определенное понимание self. And uh, I think that was most clearly expressed by Fritz Perls in a lecture that he gave in New York in 1957. И я думаю, это было наиболее явным образом выражено Фрицем Перлзом в его лекции, которую он провел в Нью-Йорке в 1957 году. Called Finding Self Through Gestalt Therapy. И она называлась «Находя или обнаруживая self в гештальт-терапии». So what he said is that you could look for the self or the ego or the I, but you wouldn't find it. То, что он говорил о том, что вы можете искать self, эго или я, но вы не найдете этого. And if there was no other, there would be no meaning to self. И если не было бы другого, не было бы никакого значения, смысла у self. Just like if there was no day, there would be no meaning to night. And if there was no night, there would be no meaning to day. Точно так же, как если бы не было никакого дня, то и не было бы никакого смысла в ночи, а и точно так же, как и если бы не было ночи, то и не было бы смысла у дня. So self and other are always arising together as a configuration of the field now. И self, и другой всегда возникают вместе, как конфигурация поля сейчас. So what he's saying is there are two kinds of words, thing words and comparison words. И он говорил, что существует два типа слов. Слова предметы, слова вещи и слова сравнения. So a table is a thing word and big and small are comparison words. Вот, например, стол — это слово предмет, а большой и маленький — это слова сравнения. I'm big compared to a fly and small compared to a mountain. Я большой в сравнении с мухой и маленький в сравнении с горой. So if I say I'm big or I'm small, you wouldn't understand what I'm saying unless you knew what I was comparing myself to. И поэтому, если я скажу «я большой» или «я маленький», вы не поймете, что я говорю, если только не будете понимать, с чем я себя сравниваю. And what Pearls is saying is that self is the second kind of word rather than the first. И Перлс говорил о том, что self — это скорее второй тип слов, чем первый. So there is no self inside one. То есть нету никакого self внутри кого-то. Self is always a relation to what at that moment is taken as other. Self — это всегда что-то, что возникает в отношении к другому в текущий момент. Now, of course, if you're doing therapy, then this is a theory which says that change in self can happen very easily. И если вот вы сейчас проходите терапию, то это такая штука, которая говорит о том, что изменения в self могут происходить очень легко. And in fact, all the questions about the theory are about how self stabilizes and we get some kind of a sense of ongoing self. И на самом деле всегда есть вопросы, связанные с тем, как self стабилизируется, и у нас может возникать представление о длящемся self. But what it really gives a picture of is that the client we see in the room is the client as actualizing in this situation
rather than some kind of objective self that is coming to the therapist. И это дает нам следующую картину. Когда мы видим клиента сидящим в кабинете, то это дает нам представление о том, что это скорее клиент, который актуализируется в данной конкретной ситуации, чем некое объективное self, некий объективный клиент. Which really changes how we understand therapy. И это действительно меняет то, как мы понимаем терапию.